Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Arif dan ini Niaga AWANI. Kerajaan akan meneruskan projek kenderaan Malaysia atau MVP di bawah Dasar Otomotif Nasional 2020 atau NAP 2020, di mana Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata projek kereta Malaysia itu akan memberi penekanan kepada penyelidikan dan pembangunan R&D serta teknologi terkini untuk memastikan negara mampu bersaing dalam pasaran domestik dan juga global. Dr. Mahathir berkata kluster teknologi baru termasuk kepakaran tenaga kerja baru bidang kejuruteraan automotif juga akan turut dibangunkan melalui NAP 2020. The new Malaysian Vehicle Project is expected to contribute significantly to the nation's economic development through its support for both the upstream and downstream industries, creating the demand of other related materials such as high-grade steel, plastics, rubber and petrochemical products, which will stimulate further growth of these sub-sectors. Kerajaan juga komited untuk memastikan Malaysia terus maju dan kekayaan serta kemakmurannya dikongsi dengan cara saksama di kalangan semua. NAP 2020 juga katanya harus dilihat sebagai dokumen dasar keseimbangan dan komprehensif yang akan mempertimbangkan kepentingan semua pihak berkepentingan dalam sektor otomotif domestik. Dr. Mahathir berkata demikian dalam ucap pertama sempena pelancaran NAP 2020 di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI pada Jumaat. Antara sasaran NAP 2020 yang dirangka untuk tahun 2020 hingga 2030 itu ialah sasaran GDP RM100.42 bilion selain menyumbang 323,000 peluang pekerjaan terutama dalam industri pembuatan, robotik, MEAS dan selepas pasaran menjelang tahun 2030. Ia turut mensasarkan jumlah pengeluaran kenderaan penumpang dan komersial sebanyak 1.47 juta unit dalam tempoh berkenaan. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan pengarang pengurusan kumpulan Piston.my, Chips Yap bersedia talian ketika ini. Chips, thank you so much for joining us. Now, first of all, how do you think the car companies feel about the NAP 2020? I think, as always, they welcome this sort of roadmap for them so they can do their forward planning with a bit more information. And the only thing is, I think some of them said they wish that there's more detail and more transparency in the NAP. Chips, also some say that Malaysian auto sector has been driven more by policies that could be dictated by the political consideration for national brands rather than by market forces. Maybe what are the biggest changes do you foresee and do you see under the NAP 2020? I think on the surface, looking at the new NAP, it's more forward-looking and it promotes the... Okey, kita akan cuba menghubungi kembali Chips untuk mendapatkan perkembangan lanjut. Terdapat masalah teknikal sedikit. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Kalau kita dapat hubungi kembali, kita akan tanyakan kembali kepentingan dan juga reaksi berkaitan dengan NAP 2020. Kita berehat seketika. Anda masih lagi menonton Niaga AWANI bersama saya Najib Arif. Kita ingin kembali membincangkan tentang NAP 2020 bersama dengan pengarang pengurusan kumpulan Piston.my, Chips Yap bersedia di talian ketika ini. Chips, I want to bring back the conversation just now. What are the biggest changes we see under the NAP 2020? Yeah, right. Just now, as I said, it's more forward-looking and promotes the adoption of new and more advanced technologies. And I can also see it's more globally oriented, whereas the previous NAPs were rather domestic development and, well, protecting Proton. With NAP 2020, with little information at the moment, do you foresee we can compete with the regional countries that producing cars, such as Thailand? It depends on what you mean by compete. In terms of volume, I think it's difficult because our market is already smaller than Thailand and Indonesia. And although the NAP sets a target of 1.22 million units annually by 2030,
I don't see this as being likely. Just as I don't think it is likely that the total production volume can reach 1.47 million units. Last year, the total volume sold, and that includes commercial vehicles, was just over 600,000 units, and production was 572,000 units. So if you compete by volume, then it's difficult. Then there's also mention of wanting to be a regional hub, which to me means being a central source of supply of products or services. That too may be difficult to achieve because it will require big factories with big investments from foreign car makers or anyone else. When deciding to build a factory in any country, manufacturers usually look at the domestic market size first. They do not invest saying, okay, we will build a factory in your country to export. It doesn't work that way in the auto industry. It may work in some other industries, but they first want to serve the domestic industry. And again, our market is just too small to have a mega factory. However, what I see as being a possibility for regional supply would be in components, and that's an area that we should really push hard to build. But Chips, do you foresee that NAP 2020 really cater the real problem in the industry and also maybe propel the auto industry, Malaysia's auto industry moving forward? Yes, I mean, it's forward-looking, advanced with all the technologies that they want to introduce or they want manufacturers to introduce. I think it will move the whole industry forward. I think all this while, or at least for the past few years, the companies and the manufacturers have been waiting for this new NAP to come out because they plan many years ahead. They are planning for the rest of the decade. And, you know, it is not as if today you announce a policy and next year things can change. In the auto industry, things take a longer time, production planning, investment and all. So the idea that the government officers may have that they can announce things and change will occur within a short time is a bit misleading. Okay, Chips, thank you so much for joining us at this time. Tadi Chips siap iaitu pengarang pengurusan kumpulan Piston dan Main mengulas tentang NAP 2020 yang dibentangkan pada hari ini oleh Perdana Menteri, dan pada sidang media selepas pembentangan itu juga Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata prototipe bagi projek kereta nasional ketiga sudah berjaya disiapkan. Bagaimanapun jelasnya prototipe berkenaan tidak akan dipamerkan kepada umum. Kita dengarkan. We already have produced a prototype, but not exhibited to the public. But we are working on controls now to make sure that our car becomes sensitive to its environment and reacts in order to help the driver not to make any mistake. We have the capacity, but we need investment. Now the government is not going to invest, so we are asking the private sector to come in and invest and produce cars that are not meant only for Malaysia. Okey, lebih banyak berita tentang NAP 2020 akan kami paparkan di Awani 745 dan juga astroawani.com. Baik, seterusnya, penularan wabak COVID-19 sejak awal tahun ini menambah cabaran kepada persekitaran pertumbuhan ekonomi global yang sudah pun melembab sejak 2 tahun lalu. Dalam tempoh itu, pertumbuhan perlahan dan juga sentimen pelaburan negatif menjadi norma baru ekonomi global dunia. Dan selaku ekonomi ekspor terbuka, Malaysia antara negara yang tidak terkecuali daripada impak fenomena ini. Tetapi di sebalik persekitaran cabaran itu, satu negeri di Malaysia terus mencatatkan kemasukan pelaburan asing yang memberangsangkan. Setakat Jun 2019, Negeri Sembilan menerima 901 projek baru dalam sektor pembuatan yang melibatkan nilai pelaburan sebanyak 37.2 bilion ringgit. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA), 68% daripada jumlah itu merupakan pelaburan asing. Ia menambah sehingga September tahun lalu, Negeri Sembilan turut menyaksikan 33 lagi projek pembuatan baru.
Ini melibatkan kemasukan pelaburan asing sebanyak 2.6 bilion ringgit daripada jenama terkemuka dunia termasuk Samsung, Coca-Cola dan Daihatsu. Ini menjana lebih 100,000 peluang pekerjaan bagi sektor elektrik dan elektronik, tekstil dan getah di negeri itu. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif 1 Maida Arham Abdul Rahman berkata, aliran kemasukan pelabur asing yang memberangsangkan ini didorong oleh asas ekonomi Malaysia yang kukuh. Katanya Maida percaya landscape pelaburan Malaysia mempunyai potensi yang besar untuk terus berkembang. Beliau turut menggesa rakyat tempatan dan antarabangsa untuk turut serta dalam projek pemecutan ekonomi EAP yang bakal dilaksanakan di sepanjang koridor projek laluan Rel Pantai Timur ECRL. Katanya ini akan membantu merapatkan jurang pembangunan antara Pantai Timur dan Barat Semenanjung Malaysia. Ekonomi Malaysia tumbuh 3.6% pada suku keempat tahun lalu dan dalam tempoh tersebut pelaburan swasta melonjak kepada 4.2% berbanding 0.3% pada suku sebelumnya. Okey, sekian Niaga Awani untuk jam ini. Semua berita kami ada di laman web kami astroawani.com. Sekian saja, saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.